Всем привет, это Вильям Плей, и сейчас передо мной сложная, ответственная и не очень позитивная миссия, конечно. Уничтожить подземку. Ну, надо, значит, надо. Ничего не поделаешь. Что я там взял? У капитана Келса. Как это вспомнить можно? Отчет на букву О. Recon report. Knight Wagner recording. It appears the intel claiming the old CIT ruins house an entrance to the Institute was incorrect. My scouts and I spent days combing the location for a way in and turned up nothing, other than a couple of minor casualties. When a contingent of synths boxed us into an old tunnel where we were sniffing around. My immediate recommendation would be to follow the trail back on whoever provided that intel. I suspect some wastelander is feeding Proctor Quinlan lies to earn some caps. Ясно. Найти старую северную церковь. Ну это да. Почему у меня кусочек крови появился перед глазами? Я же не разделился при прыжке. Что за фигня? И даже не было звука приземления громкого. Ладно. Он при головке стоит. No matter how many battles we win, there's always another fight ahead of us. Правильно. Первый скриптор. Так, ладно. Хватит рассуждать. Надо войти в старую северную церковь. Для этого тут прогуляться недалеко совсем. Не хочу быстрее перемещения использовать, хочу прогуляться. Погуляем по дну немножко. Помощь. Радекс. Ничего на ней нет, интересно. И вообще темно здесь, капец. Вход засекреченный. Опять забыл.
carry something if you need me to. Так, вот ты где? Я потерял вся. Старая северная церковь. Никак не могу запомнить, где этот секретный вход в подземку. Пойду сейчас их перестреляю. И все. Ребятство есть. Нам помогают наши братья устали. Есть. Вылетели мишкой. Бронированное пальто подземки. Отчет о дразде. Отчет о дрозде. Шпиль. На шпиль в следующий раз схожу. Пластиковая ложка. Так. Мне надо куда? Мне надо вниз. Я тут спуск вниз. Наверное, вон там. Что у меня стоит на этом? На гранатах. Плазменная граната. Нормально. Let's do this. Так. Threat neutralized. Так вот. I know it's you. F5. На всякий. Or elder. This time. Че, я крадусь? Так вот.
Так вот. Патрон. 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 There you are. This is how people end up someone else's dinner. Рыцаря. Коцеп. Detonation pack secured and ready, sir. It's nothing. Hiding? What are you, scared? Got company. Блин. Picked on the wrong people today. Ты свой? Ты свой. Area sweep, now. Вроде еще должен быть тут где-то, нет? Come back. Так. Damn it! Need backup! You made a mistake. Now you pay for it. I wonder if this is normal for other journalists. Это нормально для других журналистов. Не переживай. Главное, не волнуйся. You see that? Kill him! Take that down. Wish it hadn't come to that. Не волнуйся. Так. Штаб подземки. Сейчас только что-нибудь еще поем. Такое полезное. Ну, поехали. Не робота мне надо еще перепрограммировать. Не забыть бы. Самое важное — перепрограммировать робота. Hey. Эй. Бачу. Так. They're back. Это самая Глория, так не слава подлечивает. Дьякон тоже дядька очень мощный. Всех замочил. Free for the taking. Help me! Someone! Я там, чувак, рукой мотает.
lost them. Осталось с Глорией разобраться. You mess with my people? Hell no. Come on! Here's hoping you can last. Есть. Now. Опять. Так. Мне до сих пор нельзя ничего обокрасть, можно только... обыскать, точнее, можно только украсть. Не совсем логично, ну да ладно. Так-то я сюда не за лутом пришел. О, как круто. Ну и наконец мило. Ой, Pam. пиво. Пам. Security lockdown is in effect. Communication impossible. Доступ к записям. Назад. Что делать? Перепрограммировать вам или уничтожить вам? Как перепрограммировать? Intruder countermeasures active. This unit is incapable of voice communication. И как это перепрограммировать? Security mode enabled. Voice interface is unavailable at this time. Как мне ее перепрограммировать? Кто мне скажет? Нужно подумать. Над этим. Это выход отсюда, но нас не интересует. Нас интересует, как же перепрограммировать. Это у нас подземка альфа, да? Может надеть на себя планированное пальто подземки? Чтобы идентифицироваться как подземка альфа. Или что? Техника там. Или что? Ну-ка, надо подумать. Подземка альфа, подземка альфа. Кто у нас подземка альфа? Так себе идешь? Pam. Security lockdown is in effect. Communication impossible. Понятное дело. Что же делать-то? Может, туда можно какую-то голозапись загрузить? Confidence on subject 12 is high.
We'll know. То есть она мне, наверное, что-то дала. А я не запомнил, что. Теперь буду думать. Pam. Security mode enabled. Voice interface is unavailable at this time. Intruder countermeasures active. This unit is... Ничего дальше. Значит, это не та запись. Правильно. А, вот, программа дешифровки, пам. Все. is incapable Вот of он. voice communication. Factory reset mode enabled. Command mode available. Pam. Full system reset accepted. Awaiting instruction. Эту фигню можно выгнать. Oh boy, that's a lot of metal. Дурачок. Не так все просто. Сперва надо одеться. Сначала вот это. Потом вот это. Может, потом вот это. Не так все просто. Тут на подземку уничтожено, да? Так вот быстро. Ой, как неудобно-то. В таком режиме смотреть наверх. Вот так вот быстро и просто. Потому что на уровне-то моем каком там 56-м, да, уже? Да. Это не должно быть долго. В принципе. И теперь что? Правильно. Уходим отсюда. Боже, какая длинная дорога. Все. Требуется терминал. Разобрались. Осталось доложиться рыцарю-капитану. Так, и сразу используем быстрое перемещение, не будем ничего тянуть.
Никого ждать. Тут осталось совсем немножко. Правильно. Carry food with you. Грузимся, грузимся, грузимся. Well, it appears that the railroad won't be a hindrance to our future operations. What's gonna happen to their headquarters? The location doesn't hold tactical significance, so we'll simply post a small squad there, in case any stragglers choose to return. I'm also pleased you managed to secure Pam, rather than allow it to be destroyed. We are having it brought to the Pridwin, where it will be installed in Proctor Quinlan's office. It's an amazing piece of pre-war technology that should prove to be quite beneficial to us. Speaking of pre-war technology, Proctor Ingram is putting the final touches on Liberty Prime and requires your assistance. Congratulations on another successful mission, Paladin. Ad Victoriam. Отлично. Remember, these squires are the future of the Brotherhood. Mold them well. Отлично. И у меня новое задание. Военная добыча. А где Проктор Инграм? Она там. Adjusting internal bayonet pressure. Она где-то там. Attention all personnel. This is to serve as a reminder. Scribe Naraya's mole rat subjects are not pets. They are crucial military resources. Этот голос начал говорить, As such, they are not to be fed by any personnel save Scribe Naraya and her team. Any violation of this policy will result in severe discipline. И отдать всякую фигню, которую я там собирал. Точно. Чуть не забыл. My duty shift was long, Где but она? I'm glad we're making a difference out here. Have you collected any blood samples, Paladin? Да. Yes, here you go. I never thought I'd be so happy to see tiny vials of blood. Thank you. Here's some caps for the trouble. Excuse me, Scribe Naraya. Have you collected any blood samples, Paladin? Have you synthesized any more of the X-111 compound? You're in luck. I just finished synthesizing some earlier today. Remember, keep bringing me blood samples, and I'll keep making the compound. Отлично. Так, и... Проктор Инграм. Где? Вот она. You Proctor, look like you've been through the ringer, Paladin. Can't say that I blame you. That was a hell of a business with Dance. Can't even imagine having to look him in the face and pull the trigger. believe me, it wasn't easy. Well, if it makes you feel any better, I'm sorry you had to be the one to handle the dirty work. Anyway, we need to move on to more important things now. Like getting Liberty Prime off of life support. We've been feeding him power through the Pridwin's engines, but there isn't nearly enough juice to cold start his fusion reactor. That's why we need you to find us a beryllium agitator. How can the beryllium agitator start up his reactor? If Prime's reactor is a campfire, the beryllium agitator is like a match. Strike it, throw it on the logs, and the whole thing ignites. Fusion reactors need a massive power surge in order to get the reaction started. Once it starts, it's self-sustaining. I'm sure I could get one of my scribes to bore you to death with the details, but you get the gist. Turning out to be quite a grocery list to get that hunk of junk running. Hey, I
I was handed a crate full of burned out spare parts with no blueprints, and I still managed to get the big guy put back together. If we find this last piece, I promise you he'll be combat ready in a matter of hours. Quinlan dug up some dirt on a company called Mass Fusion. They were a power utility company before the world went belly up. The CEO was some kind of an inventor. Dreamed up all sorts of nuclear power toys. The agitator was his crown jewel. Records show he was working on it in his lab at the top of their high-rise in the financial district. That's where we're headed. Hope you don't mind a little company, because I'm coming with you. No way. You're staying here. Hey, I might be walking around with metal rods shoved into my spine, but I can still take care of myself. Do I have a choice? In case you haven't noticed, you're a paladin. That puts you in charge of the mission. If you don't want me to go, I'll stay behind. But you won't be making my holiday list this year. Я хочу сам. Forget it, Ingram. It's too dangerous. Fine. Have it your way. I just hope you don't bring back a paperweight by mistake. Kells has a vertibird on standby, waiting to drop you off on the roof of the Mass Fusion Tower. О, Grab whatever gear you need and head up to the flight deck. But don't take too long. If the Institute finds out the agitator's there, they'll do everything they can to keep it out of our hands. круто. А, еще можно институт проинформировать. Unless you Я не like буду getting этого shot, делать. never turn your back on a gunner. Вместо этого я серию закончу на этом. Всем спасибо. И всем пока.